Ich habe also die Aufnahme habe ich ja jetzt, ja, so Recording started, Bildschirm. Sir, as I requested, me and Rose need some 5 to 10 minutes based on Yeah, your sure. convenience, either in the beginning or at the last. We'll do it now. We'll do it now. Nein, we'll do it now. Ganz frisch. Okay, good. Ganz frisch. Wir machen es jetzt. So, Okay, so ja, Rose, bist du bereit? Ja, Sir. Organizer? Ja, okay, gut. Bitte, los geht's. ein Moment, ja. So, wir können nicht die Situation erklären, aber sie muss finden von unserem Diskussion. Was ist das Thema und wie viele Punkte wir haben diskutieren und so weiter. So, das ist die Herausforderung für alle heute. Ist das klar? Ja, mach weiter. Mach weiter. Ja, kein Problem. Okay, gut. Dann, Ross, sollen wir jetzt? Ja, Sir. Okay, guten Morgen. Ja, ein Moment. Ja, ist es da. Ein Moment. Ja, it's ready now. Guten Morgen, danke für Ihren Anruf bei Microsoft Institute. Hier spricht Zimmermann Ralf. Was kann ich für Sie tun? Hallo, es ist das Institut, das nach dem Kurs einen Jobassistent verspricht? Ja, Sie haben richtig gefunden. Wir unterstützen unseren Kandidat mit allen Mitteilen, einen geeignet und bezahlbaren Job finden. Das ist unsere Spezialität. Vielleicht, das ist der Unterschied zwischen unserem Institut und anderen. Wir haben guten Kontakt mit besonderes Unternehmen und daran, sie kann einfach einen Job finden können. Hallo, Herr Zimmermann. Können Sie auch hören, sich selbst zu loben? Ich hatte die Ausbildung in Ihrem Institut vor 4 Monaten abgeschlossen und trotzdem habe ich keinen Job bekommen. Aber Sie versprechen Jobassistenz. Was passiert mit Ihrem Versprechen? Ich hatte nicht nur den Kurs abgeschlossen, sondern auch Ihnen viel Geld bezahlt. Oh, schade. Normalerweise passiert es nicht. Wir können überprüfen, was in Ihrem Fall leider passiert. Dann werden wir eine Lösung finden. Können Sie bitte mir Ihre Registrierungsnummer geben? Ja, es ist MSP 4649494. Momentan, ich gucke einmal. Ja, ich habe Sie gefunden. Sie sind Frau Silva-Mata und Sie hatten im Juli Microsoft Programmierung Zertifikat absolviert. Danach, Sie hatten bei uns in unserem Jobportal gemeldet und Sie hatten 4 Vorstellungsgespräche Einladung bekommen. Vielleicht, wir hatten Sie auch darüber vorbereitet und Stopp, das stimmt. Ich hatte an all diesen 4 Vorstellungsgesprächen teilgenommen, aber ohne Erfolg. das war's. Danke, Frau Silva. Das bedeutet, das Jobassistenz, die wir versprechen. Wir helfen die Bewerbern, Prüfung zu bestehen, teilen viele Informationen über offene Stellen, vorbereitet die Kandidaten für Vorstellungsgespräche, Probetest und so weiter. Wir versprechen niemals über eine Jobgarantie. In diesem Fall haben wir unsere Versprechen gehalten. Die Verantwortung liegt mit den Kandidaten, die Vorstellungsgespräche zu bestehen. Ich hoffe, dass Sie es verstehen haben. Ja, aber was soll ich jetzt tun? Ich brauche dringend einen Job.
Kein Problem. Wir können Ihnen immer weiterhelfen. Kommen Sie bei unser Institut und sprechen mit unserem Experten. Insbesondere Ihre 4 erfolglos Versuch. Sie können Ihre Schwachstellen identifizieren und helfen. Wir können Ihnen aus Kulanz so weitere Möglichkeiten anbieten. Das heißt, sie sind kostenlos. Ist dieser Vorschlag in Ordnung für Sie? Ja, klar. Falls ich wieder durchfalle, wie gehen wir weiter? Das heißt, Sie müssen sich wieder anmelden. Aber wir sind sicher, dass Sie es schaffen können. Bleiben Sie optimistisch. Wir hatten sehr wenige Kandidaten in Vergangenheit, wie Sie, die es mit unserer besonderen Unterstützung geschafft haben. Machen Sie sich keine Sorgen. Ja, wann soll ich zu den Experten kommen? Können Sie heute noch einen Termin vereinbaren? Irgendwann am Abend? Ich möchte so früh wie möglich kommen. Super. Können Sie um 16 Uhr kommen? Ja, stimmt. Ich komme gleich. Okay, danke. Bis bald, Frau Silva. Ja, danke. Bis Tschüss. bald. Tschüss. Das ist alles, sir. That's So I would like to listen from others before you what they've understood and is it clear for them or where we can improve ourselves further. Thank you, Rose, first of all, for you. I troubled you a lot in the last 2 days. Of course, it's a professional trouble. Bevor die others say anything on that, das war wirklich ausgezeichnet. Wirklich sehr gut. Also das klang sehr spontan aus. It sounded very spontaneous, even if you have taken help of notes. The expressions were good. We can improve. Naturally, there's always scope for improvement. I enjoyed it. Well done. Thank you. Ja, die anderen. Das war die Frage. To me, it is like not planned. Actually, it is how they talk, and it is very real dialogues. Good. I also understood most of the parts. Super. Yeah, good work, Vasu and Rose. Die Aufgabe Sir, war, was war das Thema? Worüber wurde gesprochen? Worüber wurde gesprochen? Passive. I'm using the question passive. What was spoken about? So Rose did a course in Microsoft. I'm not get job even after. Uma, can you put that in German, Uma? Can you put that in German, please? Okay, Frau Sylvia. Just Frau Sylvia. Die Kurs machen. Gemacht. Hat Frau hat eine Kurs im Microsoft gemacht. Aber sie kann nicht. Ja? Kann ich, Sir? Einen Moment. Oma, dein Audio ist nicht klar. Es gibt hier... Nicht besuchen. Oh, okay. Ja, Kushi? Ja, eine Frau hat bei einem Institut einen Kurs gemacht und sie hat nicht einen Beruf bekommen. Deswegen hat sie ihn angerufen und sie hat nach einem Job gefragt, wie sie einen Beruf jetzt bekommen können, weil das Institut ihr versprochen hat.
Ja. Und sie sprechen mehr darüber. Und ja, es war wirklich gut und ich kann nicht einen Fehler finden kann. Ja, es war wirklich sehr gut, Vasu und Rose auch. Okay, ich habe eine Frage, Kushi. Die Frau gefragt einen Job oder die Frau gefragt über die Versprechen? Fragt nach. Ja, okay. Ja, sie fragte, da sie nicht einen Job bekommen hatte. Und sie haben versprochen, wenn sie sich einen Kurs bei ihrem Institut machen, dann ja, bekommen sie einen. Ich Einen habe nur Job. das So, verstanden. Ja. Okay. ja, es ist richtig. Sie hat eine Zweifel zwischen Job Assistance und Job Versprechen, Job Garantie. Normalerweise alle diesem Institut geben. Moment. Also, Moment. Also, wir warten auf die Reaktionen der anderen. Beulah, Priyambada, Anbarasi, Monika, was habt ihr zu sagen? Worum ging es hier? Ja? Das war wirklich sehr gut. Ja, was war das Thema eigentlich? Eine Frau, actually, Ja? sie musste einen Job gefunden, finden. Und sie hat einen Kurs bei Microsoft gemacht. Ja. Und sie musste mit einem Experten gesprochen, wie sie kann gute Job und mit Garantie gefunden. Ich denke, das ist alles. Ja. Ja, Jeep. Ja, sowas möchte ich sagen, das Gespräch war sehr gut und ja, es geht um Versprechen, Versprechen von Institut. Ja. Eine Frau hat schon einen Kurs gemacht, aber sie hat keinen Job gefunden. Und deshalb sie war ein bisschen unglücklich. Sie hat angerufen und dann Vasu hat alles klar gemacht, dass es war nicht versprochen, aber wir können nur einen Termin organisieren mit Firma und du musst allein oder du musst allein verantwortlich das Interview zu klären. So, dann Vasu hat auch Experte Hilfe angeboten. Und jetzt Frau muss in Institut 6 Uhr kommen für weitere Konversation mit Experten. Und ja, das war von mir. Ja. Beulah, was hast du zu sagen? Was war das Thema? Anbarasi, Monika?
Beulah, congratulations. Good morning, sir. Yeah, Morgan. The Hello. theme is sehr gut. Die beides sprechen Ja. sehr gut. Dialogue ist sind sehr gut. Das Thema ist, dass Frau Selvia hat einen Kurs gemacht von Microsoft Institute und sie hat nicht einen Job gefunden und sie hat angerufen bei der Institut und alles Beschwerde machen, dass sie hat keinen Job gefunden und Vasu hat alles erklären ihnen, dass wir haben keine versprochen über den Job finden, aber sie können alleine kommen bei dem Institut um 6 Uhr und mit Experten sprechen. Okay. Was ist da alles Problem und warum sie keinen Job gefunden? Alles. Okay. Ja, Beulah, du bist wieder da. Ja, klar. Gut. Ha. Das Thema war neu und das war verständlich. Sie sprachen beide gut und es war klar. The intonation of Rose war good und auch Vasus. Mhm. Yes. Aber was war das Thema? Wo du Das Thema, Rose the Frau has gemacht eine Kurs bei Microsoft und aber sie hat nicht eine Stelle gefunden. So sie bei der Microsoft gerufen und the Microsoft Personen sagt, dass der Helfer the Frau mit einer Job. Okay. Anberesi, was hast du zu sagen, bitte? Was war das Thema? Was hast du verstanden? Guten Morgen, sir. Morgen, ja. Sprechen sehr gut. Das Thema ist Ausbildung in Microsoft Kurs gemacht. Ich habe keine Versprechen, aber einen Job gefunden. Mit der Hilfe of Experten Job finden. Zusammenfassen, das ist unglücklich für Frau. Hallo, Unterbrechung? Ja. Okay. This was a nice opportunity for a simple reason. Two of you thought up a conversation and played it out here. That was wonderful. Well done. I was not aware of the contents of the conversation. It was a surprise to me also. What Vasu had asked me was, may I present something on yesterday, but unfortunately we could not hold a class yesterday. Also, heute haben wir das gemacht. That was all that he asked me permission for. I said, Rose and I have a small Gespräch and we would like to present it. I said, wonderful. Now, after that, new to me. And all of you spoke about it. This is a nice way of getting ourselves to speak about each other on something that we have discussed here amongst us. Just bleibt here. And I also now have a good idea about where simple mistakes are being made. First of all, what I should appreciate is you have lost that initial nervousness you people had. I really like that. I really, really like that. The initial nervousness to speak is gone now. Wonderful.
leave the mistakes to me. I will do the correction part and iron them out. Don't worry about that. The first and foremost is dieses Selbstvertrauen. Das muss man haben. However, I'm a little, to be a little critical. Rose, you can never complain very well. Yeah. You're too soft a person to complain. You should fight. You should fight. Probably very gently in all the world scenarios, I have taken the firma personal role. I should take a customer role. Then they'll know how I blast. Yeah. Anyway, Actually, it was very well done. Yeah, embarrassing. same feelings, sir. Same feelings, sir. If also will be the means, that will be nice, sir. Yeah, but at the same time, remember, die Firma darf nicht ärgerlich werden. Darf. Cannot do that. As a customer, you have all the freedom to fight, shout, but not the Firma. So Rollenspiel is auch wichtig. You have to know which side of the table you're on. So that was also well done. Small things to summarize this. Eine Frau, egal who, in terms of names, hat einen Kurs besucht bei einer Firma. Und nachdem sie, I wanted to hear these phrases, nachdem sie diesen Kurs zu Ende gebracht hat, hofft sie auf einen Job. Gebracht hat, so I use a perfect with nachdem, so my next sentence should be presence. Automatic. If you practice these, that is how you master it. So nachdem sie diesen Kurs zu Ende gebracht hat, hofft sie auf einen Job. Aber leider bekommt sie nicht oder hat sie nichts bekommen. Dann hat sie sich entschieden, sich bei dieser Firma zu beklagen. You have done this word beklagen, remember? Or beschweren, complain. She decided to complain. Sich beklagen bei. Sich bei dieser Firma zu beklagen. Infinitiv mit zu. Also, sie ruft diese Firma an und spricht mit einem Angestellten dort. It's not an official, so you can't say Beamter. Firma, normally, these are private firms. So, Angestellte, private firms, Beamter, government officials. So, sie hat mit einem Angestellten in Deklination gesprochen. Sie wollte wissen, warum sie keine Stelle bekommen hat, obwohl sie dort einen Kurs besucht hat und erwartete einen Job schon seit langem. Denn oder weil die Firma hat ihr versprochen, einen Job versprochen. Die Firma erklärt ihr, bitte, wir haben keinen Job, keine Stelle versprochen. Wir haben nur gesagt, wir bieten diesen Kurs an. Nach diesem Kurs, don't use nachdem again. Now use the preposition. Nach diesem Kurs gibt es Möglichkeiten, einen Job zu bekommen. Also, das Vorstellungsgespräch muss der Kandidat oder die Kandidatin selbst bestehen. Und die Firma ist dafür nicht verantwortlich. Leider hat die Kandidatin das Gespräch nicht bestanden oder bis jetzt nicht bestanden können.
natürlich, die Kandidatin versteht, dass es ein Missverständnis war. Da war kein Versprechen. Die Firma hat nur gesagt, wir bieten Hilfe an, einen Job zu suchen, aber sie garantieren keine Stelle. Darum geht es hier. Also einen Job geben wir, oder Sie bekommen das Job verschenkt. Nein. Das muss man selber machen. Die Kandidatin versteht das und bittet um Rat. Der Rat, Advice, bitten um, to request for, und bittet um Rat. Da sagt die Firma oder der Angestellte, es gibt einen Experte, der normalerweise um 16 Uhr der normalerweise in der Firma sitzt, und die Kandidatin bekommt einen Termin für den Abend an demselben Tag um 16 Uhr. Und so endet diese Geschichte ganz freundlich. Was there a single word that I had used, any word that you did not understand, any of you? You're free to Ganz complain. klar und eine gute Zusammenfassung. Zusammenfassung, ja. Zusammenfassung, ja. I tried to use all the old grammar that we have done. Zusammenfassung. All the words and the old grammar that we have been doing together. So even now, if there's any unknown word that I'd used and you recall that, then do tell me. I'll correct myself. No. No issues on that. I don't have problems there. If there's a word that you feel is unknown, do let me know. Initially, like I said, it's well done. You are free to prepare topics of your own. Either it's a group discussion or whatever, it's up to you. It could be a riser. You booked a ticket to some place. You reach a hotel, you make a complaint there because your room is not good. It could be two people who are traveling together. One person does not find something not up to the mark in the room, and you have to complain. The other person says, cool down, and then there's a complaint about something else. Any topic, it's up to you. I leave that to you people. You decide something that you are comfortable with. Don't say, sir, you give us a topic. Nah, that will be forcing a topic on you. You pick up a topic, tell me when you're ready, we'll have it here, same movement. Then we'll analyze. Other grammatic. Sir, one more proposal I would like to have your permission. Die mündliche Prüfung das Teil 2 ist Diskussion mit einer Partner. Yeah. So in the book I have found 3 scenarios. Yeah, there are plenty more. I plan. Yeah, but what I think is I already spoken to Rose and I have shared my book with her for these 3 scenarios, and we would like to take these scenarios one per week, and we would like to present it to the team or with you at least on Monday. So we need some 10 minutes permission from you for the presentation. Sure. For the next 3 Mondays. Sure, no problem. Thank you. Are you and Rose doing it together, or is there a change of partners and whatever? In fact, for this I already fixed with Rose because I offered this support with the 5 people, but I could able to get response only from Rose. So I fixed this topic with Rose. With No others, problem. I can choose other topics. No issues. Others are open. Right. I'm open to others. If you And, are, you need. Let me also make one thing clear right now. You prepare the topic yourselves. I will not help you prepare. Yes. Oh, okay. Rose and Ganze, Vasu, you have to do it yourself. ganze verantwortlich mit uns. Ja. Ja, die Verantwortung, also das ist dann eure Verantwortung.
You prepare the topic using your vocabulary, and after that we can iron it out here. Because if I give you the vocabulary, it makes things very easy. Remember, you are on your own in the exam. I think I should give you this, what is it called in the technical language? That's called DIMA on TV screens and computer also. Disclaimer. Disclaimer. Actually, I know the German word for I this. read your mind. Thank you. I know the German word, but I didn't know the English word for this. Was it so? Haftungsausschluss. 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 Ausschließen, to exclude. And Haftung is that responsibility. So maybe I should also have a Haftungsausschluss here. I will take you up to the exam, but you people have to pass it. Okay. Also, das ist eine Haftungsausschluss von mir. Okay. Anyway, so let's get started. Das war ganz interessant. Und ich habe mich, wie man auf Deutsch sagt, unheimlich gefreut. Unheimlich gefreut auf dieses freies Sprechen. I really loved it. So please keep going, all of you. Please get involved. Think of something. Present something. It could be an everyday affair. Everyday affair on any two topics, any topics. 2 people, 3 people, small Gruppenarbeit. But remember, everyone in that group, 3, 4, or whoever is there, should have at least minimum of 3 sentences each. You have to decide now who says what. And use the do form more frequently. This is formal Z, well done. Have one with just the do forms. Remember, do, you have to conjugate the verb. It's tougher to speak with the do. You have to conjugate every verb with do. Du hast, du weißt, du kannst. Whereas the Z always gives you the infinitive. Sie können, sie wissen, sie sagen, sie haben, sie sind. So it's, you never know how the examiner would ask you to play that role. It could be a Z form, then it's easy. But if it is do, and the examiner says bitte duzen, then suddenly shifting over from Z to do is difficult. You suddenly get nervous. Oh my God, do. So now I have to be alert. And that gives you a sense of nervousness. I hope I am able to conjugate the verb properly. What you do in such a situation, I can give you a catchphrase. If an examiner says, bitte miteinander duzen, immediately react, das ist mir lieber. I prefer that. Say that immediately. Das ist mir lieber. I prefer that. So that confidence comes through. The examiner is impressed. Oh, I see. This is good. Remember, you have to play on the mind of the examiner. So this is confident. Here's a confident person. So what happens is, mentally, the examiner is prepared to give you more marks anyway. Subconsciously. So I needed to use before zu sagen. I prefer. Das ist mir lieber is. Das ist mir lieber. That I prefer that. Yes, absolutely. No, before zu. Nein. And it's too formal. Bookish language. Yeah. That Google language. Okay. Avoid. Das ist mir lieber. Das ist mir lieber. Es ist einfach auch. Als bevor zu sagen. Yeah. Genau. Well done, once again. So a round of applause for you. Thank you. Super. Thank you, sir. Well done. The next ones in between, by the way, Monday alone is not necessary. Any day, let me know. Remember, we still have one more book to do. Yeah. Sir, this Friday, myself and Beulah will do the presentation, sir. Okay, on Friday? Yeah, sir. Is it possible? Anything which is in my control is possible.
And this is definitely Okay, in my sir. control. No problem. Thank you, sir. Thank Yeah, you, no. sir. Don't tell us the topic. It's up to you. Yeah, You sir. prepare. Yeah, sir. About 3 minutes, 5 minutes, 6 minutes. Don't make it too long. Huh? Okay, sir. Let's keep that exam time in mind. Yeah, And sir. keeping that exam time, that much of German, just to show off your German. Yeah, sir. Okay? So, wonderful. Yes. Danke, sir. I look forward to that. So, jetzt. So, unser Thema ist Umwelt, Umweltschutz, Natur, Umweltproblem. So, die Grammatik haben wir schon behandelt, aktiv und passiv. Das haben wir auch verstanden, was passiert, wenn man einen Aktivsatz verwendet und was bedeutet ein Passivsatz. Also, können wir hier diese Sätze nochmal identifizieren? Einige von euch haben mir schon also die Sätze gemacht und geschickt. Das war wunderschön, was ich dann da gelesen und gesehen habe. Your passive you have done very well. A couple of sentences in that were really tricky in that Übungsblatt. They were really tricky and you managed to solve them. Super. I appreciate that a lot. So the other day, in fact, my wife was asking me, why are you so happy? I told her that the homework was excellent. So why are you happy about it? I said, I taught them. Nah? So that's why I'm happy that they've solved it. So she found that extremely odd. She said, yeah, you have to teach anyway. I said, no, you won't understand. So I left it there. Okay, so let's look at these here. These are Sätze here. Das Ökohaus wurde gebaut. Passiv oder aktiv? Sir, passive. 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 Welche Form? Preteritum. Gut, Territum. weiter, Nummer 2. Present. Passive. Passiv, passiv. Passiv. Present. Nummer 3. Perfect. Present. Past Perfect. perfect. Present perfect. Present. Present perfect. Perfect. 4. Present. Passive No, presence. future perfect. Yeah. Werden Present. entwickelt in the future. Passive presence. Okay. Nummer 5. Present. Yeah. Past. 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 Yeah. Past. Preteritum. Would. Or nummer X. Present. Present perfect. 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 Okay, also Present. perfect. That's perfect. Okay. So any words here that you don't know? You've got the structure, now the vocabulary. Eco-house. Eco-friendly. Okay. Ecological. Yeah, ecological or eco-friendly. Heizen. Heating. Nummer 2. Heating. Heating. What about the others? Any other word? Any other? Was bedeutet konzipiert? Concipient. Yeah. Yeah. Concipient. Read the full sentence. Okay, in den letzten Jahren sind viele moderne Gebäude konzipiert worden. And stop. Noch einmal ganz langsam. Okay. In den letzten Jahren sind viele moderne Ja. Gebäude. 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 Building. Gebäude. Stop Buildings. here. Stop here. Designed. Well done. Okay. Well done. So in the last few years, in the recent years, viele moderne Gebäude sind konzipiert worden. Constructed, na? Nein, also hier. Ich habe dieses Gebäude hier konzipiert. Aha, so mache ich das ja und dann hier, also hier. Ich habe das. Concept. Nein, Okay. nein. The meaning just came. Ich habe das Designed. designed.
Learn to design, to think of something, to conceptualize. Conceptualize. That means you have some idea in your mind and you think, you feel this is how my house should be. Eco house. Solar panels maybe. There's a free flow of air throughout, cross ventilation. You catch the maximum sun so that you save on electricity and lighting, and you don't waste water. So all that you have to conceptualize. Okay. Umweltfreundlicher. Oder umweltfreundlich. Was bedeutet das? Environment friendly. Environmental friendly. So, schön und Verpackungsmüll. Das ist Packing Verpackungsmüll. garbage. Yeah. Garbage from packing. Yeah. Packing material garbage. That's a better way of putting it. Packaging waste. You order anything from Amazon, what is inside is nützlich, what is outside is Müll. Die Verpackung, das ist Müll. Okay? So what you get is the content. The content of that package is what you pay for. What Amazon is sending you the world over is garbage along with your product. Just think of it in those lines. Okay, so Verpackungsmüll is your packaging waste, packaging garbage. Auch was wir dann in Supermärkten kaufen. The contents is what we use, and outside packing, this is Müll, schon Müll. So if you think in that sense on those lines, wir kaufen Müll. Schlussprodukt. Just keep in mind, it will come in handy in an argument. This is a hot topic, by the way, today. Don't forget, there was a huge meeting in Scotland, in Glasgow, the COP26, on how to control environmental pollution. Okay, now let's go on to the next topic. Tierlieb. Was bedeutet das Wort tierisch tierlieb? Worum geht es hier? Es geht die Menschen, die Tiere lieben. Die Tiere lieben. Okay? Oder man kann auch sagen, Tierliebhaberei, animal love for animals. Wie viel von euch hier lieben Tiere oder haben Tiere sehr gern? Ich bin nicht eine Liebhaberin von Tieren. Ja, überhaupt nicht. Hunde, Katzen, Vögel, Affen. I have what to say. I'm afraid of them. Ich habe Angst vor Tieren. Ich habe Angst von them. Von Tieren, okay? Von die Tieren. Anderen, was sagen die anderen? Ich mag keine Ich Tiere. hatte meine Vater gefragt. Tut mir leid, Biola. Ja. Go ahead, please. I stop. Okay. Ich mag keine Tiere, aber ich mag Vögel. Vogel magst du, okay? Vogel. Und Ja. die anderen? Ja, ich hatte meinen Vater gefragt für einen Hund, als ich Kind war. Mhm. Aber er sagt, wenn die Hund stört, wir haben eine schlechte Stimmung, so es ist nicht gut. So what he said is, okay, because he had his dog, and when the dog died, he felt very sad. So
let us not get into that trap. So that's why he avoided me to have a pet in my home. I realized that much later. But so he told, then I stopped. Okay, when my son came, second son, he wanted to have a squirrel as a pet animal. In fact, Yeah. we tried with a lot of animal shops, but they said no, they don't have, or they did not have squirrel as an animal, because they said it is not faithful and it will run away. It will run away. So they said it is not possible to have a squirrel. Good that you mentioned this word, squirrel. What is it in German? We'll learn a few names here. Eichhörnchen. Genau. It's a Sehr challenging gut. word, they said. Yeah, They give Eichhörnchen. this word as a challenge to the German learners. Eichhörnchen. Why is it Eichhörnchen? That I don't know, but it's a challenging word, I know. Eichhörnchen. This is that word here, Eichhörnchen. The word Eich normally comes from the half the word comes from the name of a tree. Eiche, the Eiche is an oak tree. It's a huge tree. The Eiche. And since these squirrels are found in the branches of such oaks, huge trees and so on, they can build nests there. And this Hirnchen is because they have the feathers on their skin near the ear, they stand up like this. They look like horns. So from there, that's Eichhörnchen. So that's a squirrel. But I'm more interested in this here. Was haben wir hier bei Bild Nummer 2? Was für ein Tier ist noch? Guinea pig. Auf Deutsch? Kennst du das Wort auf Deutsch? Sehr gut, Nick. Das hast du richtig identifiziert. Ja. Das Meerschweinchen. So we have here in our home. Ja, das ist ein Haustier. Was bedeutet das Wort Haustier? Pet animal. Pet animal. Domestic animal. Domestic, yes. Okay. Mal sehen wir, was gibt es noch. Was ist das hier? Der Hund. Hund. Ja, das ist ein Hund. Und hier? Das ist auch ein Hund. Auch ein Hund. Das ist auch ein Hund. Also, welche Rasse ist das? What is the meaning of the word Rasse? Breed. Breed. Okay. What is the first one? Do you know? Just for the heck of it. Yeah, the erste is a Deutsche Schäferhund. Nein. Oh. Nein. Nein, gar nicht. This one? It's a golden retriever. Lebra. Nein, golden retriever. Golden retriever. I think there is a problem with the Connection. Austin, Yeah. Oh, shit. Stromausfall. No, es ist ein Problem mit Internetverbindung. Ich glaube, das. Yeah, totally gone now.
but having a pet in Germany is a little bit costly. Yeah, because I have heard that you need to take the insurance and everything for your pet as well. Not only insurance. First of all, you need to pay tax for that. Oh, There's a monthly tax. And second thing is, yeah, if it hurts others, then there will be a huge insurance or there will be a huge damage compensation you need to give. For example, a dog bite will cost you around 3,000 euros, and you cannot escape. You cannot say that it is not my dog, because all the dogs will have a number plate like with the owner's detail. like we have car, the number plate, Yeah, you everything. cannot say, yeah, it's not my dog. You cannot escape. Sometimes you can do when And you leave your dog So, outside. so also there are no street dogs then? No street dogs at no all? street dogs. No street dogs. Oh, Only street cats are available. cat. Oh, You know why street cats? There is no street dogs. There is a why? Germans difference between likes dog and cat. right? Yeah, yeah. Germans like cats. Dog, yeah. Dogs They are don't have faithful to their problem. masters, to their Okay. owners. So when they Mm-hmm. move the house, Mm-hmm. dogs will go along with the boss, along with the owner. Mm-hmm. Cats are faithful to their place, not to the bosses. Oh, So if they shift the house, this cat will not go. They stay there. So if the subsequent tenant is fond of cat, then they'll take care of that cat. Otherwise, they'll kick the cat out. So the cat will be in the premises, not inside the house, but it will be there somewhere. That is why we have street cats in Germany, not street dogs. okay, okay. I think that is the not is the tendency of German cats, but Indian cats as well. All I Yeah, don't cats. know. it's a behavior of cat. Yeah, Behavior of cat. Cats are faithful to the place. Dogs are faithful to the bosses. because I have also a small cat, and when I found that cat, it was very small, a week Mhm. or 2 weeks old. But now that cat has grown up, and it's about 5 6 months now, and sometime I think that it can go and survive easily because that cat is grown up, right? Grown enough. But Mm. yeah, grown up. But I find that cat on my roof every day. Whether I put the food there or not, she'll be there. Yeah, that's what it is. They are fond of their place, not fond of their bosses. People, yeah. Yeah. So excuse Even sometimes, yeah, sir. power failure. So But we could able to hear you. yeah, but I switched off the camera, to save on the backspace because I'm on Yeah, hotspot. power. Mm. And I think my laptop also is not charged. I may not be able to sit for you for a long time. So I'll have to give you some work. Okay. Let me Yeah, see how please. long I have. 1 hour it says, but I don't know how quickly. Because with hotspot, the power goes off very quickly. Yeah, that's right. Power draining It is consumes more now more. with hotspot. Yeah, consumes more. Okay, so das ist ein Meerschweinchen oder Meerschweinchen. 1 und 3 sind Hunde. Nummer 3, das ist ein chinesischer Hund. And if I'm not wrong, diese Rasse heißt Shih Tzu. It's a Shih Tzu. It's a Chinese dog. It's normally an ornamental kind of dog. Ja. Und hier sind Vögel, die sind Wellensittiche. Auf Deutsch Wellensittich. Budgies or lovebirds, budgerigers. Yeah. Papagi, this, No, Papagayo. papagayo is different. Papagayo is a parrot. Yeah. This is small, the Yeah. lovebirds. Yeah, these are the budgies. They are budgerigers. In German, they're called Wellen, W-E-L-L-E-N, Wellensittich. Wellensittiche. Und hier, Nummer 6, das ist eine Rat. Maus. Maus. Rat. Okay. Mouse. Ein Hausmaus. Also Mäuse hat man auch als Tiere. Also Maus oder Mäuschen, solche Wörter sind auch Kosewörter. Was bedeutet denn Kosewörter?
Also man sagt oder man benutzt solche Wörter normalerweise an kleinen Kindern. Ah, mein Mäuschen ist da. Hallo. Hallo Mäuschen, hallo Häschen, hallo Bärchen. Das sind Kosewörter. Was ist denn ein Kosewort? Was bedeutet Kosewort? Also zum Beispiel, also der Vater kann auch seine Tochter oder seinen Sohn so heißen lassen. Nickname. Ja, nickname or a term of endearment. A term of endearment, a loving, something when you call somebody lovingly using some other terms, that's called a kosa word. Nickname is also a kind of a kosa word, yes. Hello, my little rabbit. What are you doing there? So, little rabbit, his Shen. So, Shen als Suffix ist immer neutrum. Immer. So, die Maus, das Mäuschen, der Hase, die Häschen, das Bärchen, der Spatz. Spatz ist Sparrow. A sparrow. It's a bird. So, a small bird. So, mein lieber Spatz, hello, my little sparrow, my dear sparrow. So, these are all Kosewörter. And you can also use them as Schimpfwörter. Was ist ein Schimpfwort? Wenn man schimpft, also dumme Kuh, du verstehst gar nichts. Blöde Ziege. Curse word. Yeah. Yeah, when you're cursing somebody. Schlimmwörter. Yeah, das Schimpfen. Schimpfen is to abuse, to curse. Du dumme Kuh, du verstehst nichts, you dumb cow. You blöde Ziege, blöde Gans. Who's ein Gans? Der Gans? Blöde Ziege. Silly goat, silly goose. Ziege, die Ziege is a goose, is a goat. Silly goat, silly goose. Blöde Esel. Esel, der Esel. Donkey. Hazel is a donkey. Donkey. Sir, Also, mein früher Lehrer hatte gesagt, als ich in A2 war, dass wir sollten alle diese meisten dieser Schimpfworte lernen, falls wir in Deutschland wohnen, können wir verstehen, wenn jemand uns diese Wörter sagen. Kushi, I think Yeah. recording is going on. So once the recording is stopped, sometime later on, I'll teach you Schimpfwörter, which are really German. No, These are sir, I have. I was just sharing an experience. these are just simple words in the very, very mild. Very mild words. I'll teach you a few Schimpfwörter which will make you sound German. You have to learn. At we least are we can Mosten recognize bewusst. when someone Ja, is wir mussten abusing. bewussten. Yeah. Das wir nicht benutzen. Das wir, ja, das aber nicht benutzen in unserem Täglichkeit. Alltag. Also ja, also tagtäglich. Einige geht schon, weißt du? Einige Wörter gehen schon. So, fauler Hund. Was ist ein fauler Lazy Hund? dog. Lazy dog. Lazy dog. Actually, it should be faule Katze. Yeah. The cats are lazier than a dog. Okay, so when we talk about Umgang mit Tieren, das sind natürlich Kühe, ja, die Kuh und die Kühe. Die Kuh, K-U-H, und Plural mit Umlaut, die Kühe. So, die Deutschen haben ihren Tieren sehr, sehr lieb. They love their animals. In fact, I remember reading an essay, einen Aufsatz habe ich gelesen, und da wurde geschrieben in dem Aufsatz, die Deutschen lieben ihre Tiere mehr als sie Menschen lieben. So it's a very, very critical essay. You don't have to believe it, but then at the same time, you also know the opinion that was expressed by this person.
And the Germans love their animals much more than they love humans. The kind of care that is given to animals is to be seen to be believed. Das machen Leute auch hier bei uns. Ja, aber was ganz auffällig in Deutschland ist, die Tiere dürfen die anderen nicht stören. They're not allowed to disturb the neighbor. So a dog is not allowed to bark in an apartment, in a Wohnungsblock. Not allowed. Aber wir sagen immer Freiheit. Yeah. But a dog is not allowed to bark. And if you take your dog out for a walk and the dog does something, diplomatically put, something bad, you have to clean up. Yeah, Dreck, oder they say. Hundendreck. Oder? Yeah, you have to have the small scoop. Tutor mit uns. Yeah, a scoop and a tutor, and that is to be thrown in a special Müllabfuhr. There are special boxes for that. Kot, K-O-T, the shit. Special boxes. You have to immediately clean up. You can't say, das ist umweltfreundlich oder biologisch und so weiter. Das zersetzt sich und so weiter. It will decompose. Nein. You have to clean up immediately. In Frankfurt, 100 euros fine. That's quite a lot of money. Okay. So when you look at, there's a few words here. Tierschützer, Herrenlos, Tierquälerei, and Tierheim. Normally used words. Da gibt es auch Wörter wie Animalhoder, aussetzen und traumatisiert sein. Also Tiere werden auch traumatisiert. They also go into a trauma. We have had, rather at home, or rather, I have had dogs since the age of 10 for almost 25 years. We always had a dog at home. Always. And that's the point which Vasu, also dein Vater hat gesagt. We went through lots of tragedies in between. The entire family didn't eat food, and there was lots of weeping and crying and everything going on, including one dog that we lost to a road accident. It was picked up by the municipal people. I went with that garbage truck to the garbage dump, and I hats off to both the drivers of that truck. They told me, I said, I want to see my dog last time, the body. So they opened it, brought the body down from the back of the garbage truck, put it on the ground, and they went away from there. They went away from there. They saw me, saw my face. I was, I think, somewhere in my teens. They went away from there. So I sat down, had a good cry, very long cry I had. Removed the belt from the neck. Then I came out, recovered a bit, came out, and then they came back. They didn't say a word to me. And I started walking back home. I thought I'll take a bus or something. And they stopped me, said, "Aap kahin nahi jayenge, aap idhar hi ruko. We'll finish our work here and then we'll drop you home." Very nice of them. I still haven't forgotten. That was a long time back. I still haven't forgotten. And then I went home, showed the belt to my mother and my siblings, my brother and sisters. Later on, my father came in the evening. He just didn't have the mood to eat anything. So I understand that trauma is immense, immense. It's like losing a family member. And after that, I decided no more animals. My daughter badly wanted a dog. So sie ist auch eine Tierliebhaberin. So I told her, you have to look after the animal totally yourself. Ich mache nichts. And what happens when you go to college or when you go into a job? Wer kümmert sich das Tier? Und sie hat gesagt, also ich mache das. Also it's easy to say that. Nee, ich mache das.
Und das andere Problem war, wir waren in einer Wohnung, also kein Haus. Und das finde ich auch unfair, ein Tier wie ein Hund in einer Wohnung zu haben. Das gibt nicht genug Platz also für das Tier, also dass er sich herumlaufen kann. So that was the side part. So no dog. So I have to let me check. I have still have power. It's already taken. Oh God, 20 minutes, 20% gone. No, 20% gone. 20% gone. It takes a lot of. Yeah. Now there's a very nice Roland spiel here. Think about it. I'm not forcing you. Wie soll man mit Tieren umgehen? Spielen Sie eine Talkshow. Und was wir hier haben, das sind die Rollenkarten. Und wir können hier Gruppen bilden und diese Rolle aufspielen. Also ein Talkmasterin oder Talkmaster, eigentlich stellt kritische Fragen, achtet darauf, dass jeder etwas sagt. Und dieser Talkmaster Master oder Masterin mag Tiere. Aber will kein Tier zu Hause haben. Ein älterer Herr, humorvoller Mensch, der offen zugibt, agrees, dass er Tiere nicht mag. Also das sind die Rollen hier. So eine Frau mit Pudel, das ist ein Pudel hier, sehr nervös und sofort gereizt, wenn jemand etwas gegen Tiere sagt. Reacts immediately. Don't say anything about my dog. Also don't say anything about animals. Die armen Tiere, sie können nicht sprechen, sie können nicht ihre Gefühle aussagen, ausdrücken. Okay. Dann ein Landwirt, a person who belongs to the agricultural side, ist sachlich und engagiert und findet Tierschutz wichtig. And he would love to protect animals. Because as a farmer, he knows the importance of certain animals on his farmland. So, was heißt sachlich? It's very factual, matter of fact. Okay. For example, on my farm, there are snakes. Snakes are good because they eat mice. And mice and rats eat my crop. So I feel snakes on my farm are good. They keep the... Ursachen, is it right? Also ganz Sache, ja, zur Sache. Also ganz sachlich. Think about it. It's an interesting thing they have given here. It has to be wonderfully done. The central figure will be the talk master, who will ask questions to each one, and then you can have a small talk show. Ready whenever you are. If you are interested, otherwise just we can leave it. Kind of. There's so many other topics also. Okay. And now, Umwelt. We'll solve this later. Wir bilden Verben aus diesen Nomen hier und dann vielleicht machen wir Schluss. I don't think we'll get our power back now. I mean, wirklich sicher. I'm very sure about it now. 69. Oh, this is really consuming power. My God. Okay, so Verschmutzung. Wie heißt das Verb von, also aus diesem Nomen? Welches Verb kann man hier bilden? Vermützen. Verschmutzen. Verschmutzen. Die Zerstörung. Zerstören. Stören. Der Schaden. 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 Der Schutz. Schützen. Schützen. Die Produktion. Produzieren. Nein, bitte? Produzieren. Produzieren mit Z. Ja, produzieren. Der Protest. Protestieren. Protestieren.
Protestieren. Die Rettung. Retten. Ratten. Retten. Retten. Das Verbot. Verboten. Verboten. Nein, Verbieten. nein. Verbieten ist richtig. Verbieten. Sir, was ist die Rettung? Ein Moment. Wir kommen zurück dazu. Die Verantwortung. Verantworten. Verantworten oder verantwortlich sein. Beide sind möglich. Die Gefahr. Ja, gefährlich sein. Gefährlich sein. Die Rettung. Wir haben das Wort bei der zweiten oder dritten Lektion. Life-saving. Life-saving. Ja, Rescue. yes. Rescue. Okay. Rescue, to save a life. Retten, das Leben Yes, sir. retten. Veterinary, yeah. Okay, Luftmatratze. Remember that small text? Yes, sir. Yeah. Yes, sir. Okay. So, gibt es noch Fragen? I'll have to close here. I'm scared the computer will suddenly shut down. No. Keine Nein, Frage. sir. Keine mehr Fragen. Because you can see that here. Yeah, yeah, sir. Yeah. Look quickly, it has 44 come to minutes. 66%. Very quickly. Hotspot really consumes power. So, habt ihr noch Fragen? Nein, Sir. Yeah. Ich habe keine. Nein, sir. Keine Fragen mehr? Nein. Sir. So müssen wir hier Schluss machen mit dem Unterricht. Morgen, Ja, also Sir. Kein ich drücke mir die Problem. Daumen, hoffe ich darauf, dass wir den Strom bekommen. Dann können wir unsere ganze 1,5 Stunden Unterricht machen. Ja. So, Ja, sir. Yeah, sir. Okay, vielen Dank, Herr Leiter. Vielen Dank, Sir. Tschüss. Dankeschön, sir. und jetzt Bis morgen. ja, Bis morgen. bis morgen. Gott sei Dank, wir haben ein bisschen Unterricht